Guten Morgen, Jahr 9. Unser Titel heute ist das Olympiadorf. To start, I'd like you to copy out the vocab grid below and fill it in using the options on the left and right hand sides of the screen to help you. I'd like you to pause the video now to give you time to do that. Der Busbahnhof, the bus station. Der Strand, the beach. Die Schwimmhalle, the swimming pool. Die Sporthalle, the sports hall. Das Stadion, the stadium. Das Olympiadorf, the Olympic village. Das Velodrom, the velodrome. Das Verkehrsamt, the tourist office. Das Wassersportzentrum, the water sports centre. Die Wohnhäuser, the living quarters. Our title today is Das Olympiadorf, the Olympic village, and we're going to be looking at vocabulary to do with the Olympics and using media as a source of language. We're going to begin with the key vocabulary for today's lesson. Please repeat after me to practice speaking. Der Busbahnhof. Der Strand. Die Schwimmhalle. Die Sporthalle. Das Stadion. Bit of a general knowledge question. Where were the Olympics supposed to be held this year? Correct, Tokyo. And this is a picture of what the stadium was being built to look like. Das Olympiadorf. And here we have the Olympic village for Tokyo as well. Das Velodrom. Das Verkehrsamt. Das Wassersportzentrum. Die Wohnhäuser. We're now going to do a listening exercise, and the question is, was sehen die Reporter und wo sind sie? What do you think this question means? Correct. What are the reporters watching and where are they? And I've given you an example. We have Radrennen, and that's C. So what do you think C would be? Correct. Das Velodrom. Okay, and Radrennen then is bicycle racing. If you look down the right-hand side of the map there, you've got all the different sports that are going to come up. Some are quite easy, so beach volleyball, taekwondo, Wasser polo, water polo, Leichtathletik, athletics, boxing, Kanufahren, canoeing, Radrennen, cycle racing, Rudern, rowing, and synchron schwimmen, synchronized swimming. Okay, so I want you to make sure you've written down 1 to 8 and getting ready to listen, and I'd like you to write down the name of the activity and the letter showing what place on the map this happens at. 1. Jetzt ist die zweite Woche der Olympischen Spiele und heute hören wir von unseren jungen Reportern im Olympiadorf. Zuerst Jutta. Hallo Jutta, was machst du heute im Olympiadorf? Ich sehe die Radrennen. Die deutschen Radfahrer hoffen heute auf eine silberne Medaille. Es ist sehr spannend im Velodrom. 2. Und Ralf? Ich sehe Beachvolleyball. Heute
spielen die Frauen Deutschland gegen Südafrika. Ich gehe jetzt zum Strand. 3. Wo bist du heute, Maria? Ich bin auch am Olympiasee, aber ich bin hier im Wassersportzentrum, um das Rudern zu sehen. Heute rudert die deutsche Mannschaft und wir hoffen, dass sie gewinnt. 4. Hallo Markus, was machst du heute im Olympiadorf? Ich sehe heute Leichtathletik. Zuerst das 800-Meter-Finale und dann den Hochsprung. Ein interessanter Tag im Stadion. 5. Also, Sabrina, was siehst du heute? Ich werde zur Sporthalle gehen und das Boxen sehen. Das finde ich immer spannend. 6. Und Philipp, wo bist du? Ich bin auch in der Sporthalle. Ich werde heute das Halbfinale im Taekwondo sehen. Die Atmosphäre hier ist wirklich toll. 7. Ramisse, was sind deine Pläne heute? Ich mache heute Interviews mit den Kanufahrern. Dann werde ich das Finale vom Wassersportzentrum aus sehen. 8. Und unsere letzte Reporter, Vitali, was machst du? Ich sehe Wasserpolo in der Schwimmhalle. Die österreichische Mannschaft hat heute gute Chancen. Danke an alle unsere Reporter. Okay, if you missed any of those, you might wish to rewind the video now, as I'm going to be going through the answers in a moment. Also 1. 1 war Radrennen, okay, so bicycle racing, and that was C in the velodrome, okay. Number 2, beach volleyball, and that was J, which was am Strand, on the beach. Number 3, it was Rudern, rowing, and that was I, and that was at the Wassersportzentrum. Number 4, Leichtathletik, and that was F, that was at the Stadion. 5, Boxen, und Boxen war in der Sporthalle. 6, Taekwondo, Taekwondo war auch in der Sporthalle. 7, Kanufahren, Kanufahren war im Wasserzentrum. Und schließlich Nummer 8, Wasserpolo, und Wasserpolo war natürlich in der Schwimmhalle. In the textbook we find this brochure for the Olympic Village, and it begins with Willkommen im Olympiadorf. Welcome to the Olympic Village. I'd like you to just listen as I read it to you. Das Olympiadorf ist das Zentrum für die Olympischen Spiele. Es gibt Wohnhäuser und Fitnessräume für die Sportler und Trainer. Es gibt auch sehr viel für Sportfans und Touristen. Das große Olympiastadion hat 72.000 Sitzplätze. Hier kann man Leichtathletik sehen. Neben dem Stadion ist die Sporthalle für Boxen und Taekwondo. In der Schwimmhalle kann man schwimmen, Wasserpolo und Synchronschwimmen sehen. Es gibt auch den schönen Olympiasee. I'd like you to reread that text and see if you can answer the 4 questions for me below. Number 1, what 2 places in the Olympic Village are specifically for the athletes and trainers? 2, how many people can sit in the Olympic Stadium? 3, where is the sports hall? And number 4, where can you see synchronised swimming? I'd like you to pause the video now to do that. Number 1, the living quarters and the fitness rooms are specifically for the athletes and trainers. So in German, that's die Wohnhäuser und die Fitnessräume. How many
many people can sit in the Olympic Stadium? 72,000, and I think that's quite small. I'm sure the one in Tokyo would fit a lot more. Where's the sports hall? Well, it's next to the stadium. Hopefully you recognise the preposition neben. And where can you see synchronised swimming? Well, no points for this one. Obviously in the swimming pool. We now have a text from Toby, who talks about ein Tag im Olympiadorf, a day in the Olympic Village. I'd like you to listen as I read it to you. Mein Tag im Olympiadorf war toll. Am Morgen habe ich auf dem Olympiasee Rudern gesehen. Ich habe die deutsche Mannschaft gesehen. Das war fantastisch. Dann, am Mittag, habe ich mit meinen Freunden im Olympia-Restaurant gegessen. Die Pizza war lecker. Wir haben Kelly Holmes, die britische Athletin, gesehen. Sie war auch im Restaurant. Am Nachmittag bin ich zur Sporthalle gegangen, um meinen Lieblingssport zu sehen. Ich bin ein großer Boxfan und ich hatte eine Karte für das Halbfinale. Amir Khan hat nicht gewonnen, aber es war wirklich spannend. Am Abend sind wir zum Olympiastadion gegangen. Dort haben wir das Diskuswerfen gesehen. Der deutsche Athlet Florian Schönbeck war dabei. Die Atmosphäre war klasse. Zum sind wir um 10 Uhr mit dem Bus zum Hotel in der Stadtmitte gefahren. Ich werde meinen olympischen Tag nie vergessen. In 4 Jahren werde ich wiederkommen. I'd like you to reread back through the text for yourself and see if you can find the following 8 expressions in the text. I'd like you to pause the video now to give you time to do that. Eins. Am Morgen. 2. Die deutsche Mannschaft. 3. Am Mittag. 4. Am Nachmittag. 5. Eine Karte. 6. Wirklich spannend. 7. Am Abend. 8. Zum Schluss. Your homework for today is to translate that text into English. I've given you some vocab to help you, but if you get stuck on any more words, please go on to dich.cc, which is a really useful online German dictionary. I'd like you to send your translations to me at jwatson@stbees.cams.sch.uk, and the first person to send it in will receive 3 merits, and then after that I'll give 1 merit for every good translation. I hope you're all doing well. Auf Wiedersehen!